Willkommen bei GESCHICHTELAB, deinem Kanal für spannende Geschichten und tief gehend. Einblick in die Geschichte Deutschlands. Der Regen fiel in dünnen, unerfreulichen Strömen auf die endlosen Schützengräben. Die sich wie ein graues Labyrinth durch die zerstörte Landschaft zogen. Schlammbedeckte Eils, Stiefel, Uniformen, Waffen. Der Himmel war verhangen. Die Luft schwor wangerig nach nassemerde Schießpulver, verrectendem Holz an uns liegen Taten. In diesem Szenario der ständigen Bedrohung lebten die Männer Tag für Tag, Stund für Stund, Minute für Minute, ohne Gewissheit. Ob sie den nächsten Angriff überleben würden. Hauptmann Kruger stand auf einer earthten Position. Die Hand verschränkt, die Augen auf die Karten wie im gerichtet. Linien, Symbol und Notizen bedeckten das Papier. Jede Markeren bedeutet Gefahr. Jeder Punkt kennt überleben und Tod seiner Männer entscheiden. Awust, dass der Krieg nicht nur ein Frage von Stärke war, sondern auch von Taktik, Geld und mentaler Geschichte. Die Männer unter ihm mussten jeden Tag Entscheidungen treffen. Wann sie wagen, wann sie zurückquaken, wie sie Deckung suchten und wie sie sich gegenseitig unterstützten. Die Gerben selbst waren ein Mikrokosmos der Heil. Ratten liefen durch Schlamm und Trümmer. Krankheiten wie Typhus, Ruhr und Grippe wetteten unaufhaltsam. Und die Luft war erfüllt von Gestank der Nacht. Von Angst und Blut, Schlaf war selten, kurz und oft unruhig. Die Nacht waren erfüllt von Artilleriefeuer, Scharfschützen und patrouillierenden Feinden. Jeder Schritt außerhalb der sicheren Schützengräben konnte der letzte sein, dass die OCH, trotz dieser, hört entstand ein seltsame Routine. Kameradschaft wurde zum Lebenselixier, Humor, ein Mittel gegen die lähmende Angst, und Geschichten aus der Heimat dienten als Anker inmitten der unerfreulichen Glut. Männer erzählten sich Geschichten von Festen, von Familien, von Frauen und Kindern, Erinnerungen an ein Leben, das weit entfernt schien, das hers wirkt und für kurze Momente die Angst vertrieb. Der erste Angriff des Tags begann oft im Morgengrauen. Artilleriegrenen zerrissen die Luft, Buhen wurden zerschmettert. Rauch und Staub verschlingen die Sicht. Die Infanterie bewegt sich vorsichtig Schritt für Schritt, in kleinen Gruppen, Deckung zu suchen. Sturmtruppen führten entscheidend Angriff, Schlüsselstellung zu erobern, da der Feind war vorbereitet. Maschinengewehr, Minen, Shrapnel, der Tod lauert in jeder Ecke. Die psychologische Belastung war immens. Wir litten unter Angst, Schlaflosigkeit und Albträumen. Die von Explosionen, Blut und Schreien erfüllt waren. Die posttraumatische Belastung war allgegenwärtig, auch wenn niemand einen Namen davor kennt. Der tägliche Kampf war nicht nur physisch, sondern auch mental. Die ständige Gefahr, der Verlust von Kameraden. Das wurden auf den nächsten Angriff. Eilsnagd im Geist ZWISCH, in den Kieben widmeten sich die Soldaten im Aufbau und der Pflege der Gerben. Sandsack mussten verstärkt, Stadtschilder repariert, Schützengräben ausgebessert, Waffen geortet werden. Jede Tätigkeit war entscheidend für das Überleben. Jeder Fehler konnte tödlich sein. Ingenieur errichteten Unterkunft, Kochen, Latrinen und Lazarett, das Leben so erträglich wie möglich zu machen. Strategische Entscheidungen kamen vom Hauptquartier, weit entfernt. Angriff mussten geplant, fort koordiniert, Nachrichten übermittelt werden. Hauptmann Kruger trug die Verantwortung für das Überleben seiner Männer und für die erfolgreiche Durchführung jeder Operation. Jede erfolgreiche Action war ein Triumph, jede Niederlage ein Lektion, das meinte den Woken verschmolzen die Tag zu einem endlosen Zyklus von Angriffen, Worten, Überleben und Hoffen. Brief aus der Heimat waren selten, aber wertvoll. Jeder Funk normalit,
Jeder Brief, Jede kleine Aufmerksamkeit aus der Heimat. Gabkraft an HOFFNUNG. Die Nachtoperation wären besonders gefährlich. Dunkelheit, Nebel und die ständig Bedrohung durch feindliche Patrouillen machten Jede Bildung riskant. Durch genau diese Operationen konnten den Unterschied zwischen Erfolg und Niederlage ausmachen. Sabotage, Informationspasch oder das Erobern strategischer Punkt. Hauptmann Kruger, 14 Männer Schritt für Schritt, ließ mit äußerster Präzision. Die Gerben wären auch ein Ort der Trauer. Verlust kommen täglich. Kameraden, die Seed kämpfen, wurden von Graniten weggerissen, starben in Verletzungen oder Krankheiten. Die Männer mussten ihr Gefühl tief vergraben, denn Schwach kann täglich sein. Trauer wurde zum stillen Begleiter, Hoffnung zu einem seltenen Schatz. Psychologische Anpassung war lebensnotwendig. Soldaten entwickelten Ritual, Eigenarten und Aberglauben, und das unvorstellbar zu überstehen. Ein bestimmtes Lied vor einem Angriff, ein Talisman in der Tasche, ein Foto von der Familie, Kleinhandlungen, die mit Gaben und die Angst jumpten. Da das Leben in den Gerben war nicht nur Qual. Es gab Momente von unerwarteter Menschlichkeit, Kleinfeste, geteiltes Essen, Gespräch über die Zukunft, Lachen inmitten des Grauens. Diese Momente verbanden die Männer, schaffen ein Band, das stärker war als die Angst. Die Front war ein dynamischer Ort, feindliche Taktiken wechselten. Artilleriefuhr wurde umgeleitet, neue Minenfelder gelegt. Patrouillen verlagerten ihre Positionen. Jede Verlagerung musste beobachtet, analysiert und beantwortet werden. Hauptmann Kruger musste Entscheidungen treffen, die Leben retten oder kosten konnten. Jede erfolgreiche Operation war ein Triumph. Jede Niederlage ein Lektion. Der Morgen begann duster, wie jeder andere in der Westfront. Nebel halt die Schützengräben ein, und der Regen hat den Boden in ein klebrig dunkel Mass verwandelt. Hauptmann Kruger stand über seinen Manieren und studiert die Nüssen Bericht am Aufklungsposten. Feindlich Bugungen, wird Tage Lichtsignal und das leicht Erdbeben von nahen Graniten gaben, Hinweis auf einen bevorstehenden Angriff. Die bevorstehende Offensive war minutiös geplant. Die Artillerie sollte zunächst die feindlichen Gerben unter Beschuss nehmen, gezielt Maschinengewehrwürtel ausschalten und Minenfelder auflockern. Danach war die Infanterie in kleinen, taktisch organisierten Gruppen vorgehen. Sturmtruppen sollten Schlüsselstellen einnehmen, während der Rest der Einheit die Flanken sichert. Jede Bewegung war abgestimmt, jede Sekunde geplant. Als das erste Trommelfeuer der deutschen Artillerie die Luft zerriss. Bett der Boden, Graniten schlugen ein, sprengten Erde, Holz und Metall in die Hall. Der Feind antwortet mit zirkelndem Feuer. Da die Präzision der deutschen Berechnung hat bereits einen Vorteil geschaffen. Einige Maschinengewehrwürter waren zerstört, Schützengräben aufgerissen, Minenfelder aufgelockert. Vormarsch. Rief Hauptmann Kruger, und 10 Männer krochen vorsichtig aus den Deckungen. Jede Gruppe hat ihre zugewiesene Position. Jede Bewegung war synchronisiert. Die Sturmtruppen führten die Offensive, klein, bugelig und tadelig effizient. Sie stürmten über feine Flecken, nutzten Krater als Deckung und neutralisierten feindliche Posten. Graniten schlugen neben ihnen ein. Und der Rauch matcht die Sicht zur Herausforderung. Die Taktik beruht auf koordiniertem, flexiblen Vorgehen. Wenn ein Trupp auf Widerstand stieß, welcher aus flankiert den Gegner oder zog sich zurück, Verlust zu minimieren. Gleichzeitig rückten andere Gruppen vor, folgten die Lücken und nutzten jede Gelegenheit, die Verteidigungsline zu durchbrechen. Communication erfolgte über Signalflügen. Funkert und Handjagen. Ein Moment der
Unsicherheit konnte ganz Abschnitt gefährden. Ein besonders kritischer Moment entstand, als ein feindliches Maschinengewehr die Vorrückenden fast stoppt. Zwei Sturmtruppen nahmen Deckung hinter einem Krater, beobachten das Nest und warteten auf das richtige Timing. Synchronisieren Handscheiken und gezielten Schüssen gelang es ihnen, die Stellung zu neutralisieren. Der Hauptmann lobt die Mutter, aber die Spannung blieb. Jeder Schritt war noch immer ein Balanciert zwischen Erfolg und Tod dort in den Gerben, der hinterversorgten Senator verwendet. Rend der Truppen Sansack nachschoben, neue Deckungen zu schaffen. Graniten schlugen ein, Staub und Schutt wirbelten auf. Es war ein Tanz zwischen Leben und Tod, organisiert und dennoch chaotisch. Jeder Soldat muss schnell entscheiden, ob verrückt, zurück oder Deckung sucht. Die psychische Belastung war enorm. Albtraum, Angst und Müdigkeit nagten in den Manieren. Dahin mitten des Chaos wuchs auch die Kameradschaft. Soldaten unterstützten sich, gaben Munition, halfen Verwundeten, trösteten Männer, die den Mut verloren hatten. Jede Kleinhandlung konnte über Leben oder Tod entscheiden. Die Offensive setzte sich über Stunden fort. Granitenfeuer, Infanteriumvieh, Sprengungen. Die Schlacht war ein endloses Wechselspiel aus Angriff, Deckung, Rückzug und erneuten Koordination. Jeder Schritt muss taktisch geplant sein. Hauptmann Kruger beobachtete die Bewegungen, gab Befehl, passt Plänen und koordiniert die Gruppen auf dem chaotischen Schlachtfeld. Besondere Momente der Taktik traten auf. Wenn der Feind versucht, die Flanken zu umgehen. So es möglich war, wurden Fallen vorbereitet. Sprengladungen, Minen und versteckte Maschinengewehrortel. Die Deutschen nutzten jede natürlich Deckung, Krater, Boom, zerstört User, und Bewegungen zu verbergen und den Gegner zu zwingen. In die vorbereiteten Killzonen zu laufen die Männer lernten im Rhythmus der Graniten zu leben. Schritt wurden auf die Pausen zwischen Einschlägen abgestimmt. Kommunikation erfolgte flüsternd, Handscheiken ersetzten laut Befehl. Jeder Soldat wusste, dass ein Fehler sofortige Konsequenzen haben KONNT, dat NACH stundenlangen, Kiebing Fen errichten einige Gruppen die feindlichen Gerben. Hier begannen Nachtpay, Bajonet, Handgranaten, schnell Angriff. Es war brutal, unberechenbar und erforderte maximale Konzentration. Die Männer arbeiteten. Das war's für heute bei GESCHICHTELAB. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es nicht einen Like zu lassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.